โยโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆธัมมยังภะคะวันตังสะธัมมังสะสังฆังอิเมหิสการเรอิยะทารังอาโรบิเตยะภิปุชยามะสาธุโนปันเตภะคะวะสุธิราปารินิพุตโตภิปัจฉิมาชนะทานุกัมปมานัสสะอิเมสการเรทุกขตาปันนาการะภูเตปฏิคันหาตุอัมหากังทีคารตังหิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวะพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเท. Brahma Wihara yang sekarang ini, The current Brahma Vihara finds its roots in a small, humble vihara wihara sederhana di air panas built in 1959 by Bhikkhu Giri Rakito, bersama along with other people who were interested in spiritualism and also mystics, pada tahun 1960 before being officially opened in 1960. Digunakan tahun 1960. Namun However, seiring waktu berjalan, after some years, this site became more and more limited because of the rising number of people who wanted to learn about spiritualism, dan akses untuk menuju whilst the wihara access itu was difficult. sangat-sangat sulit atau terbatas sekali. Maka Therefore, Bhikkhu Giri Rakito decided to move the vihara to its present-day location in Banjar Tege. Yang sekarang ini. Tempat ini dipilih karena The spot was chosen for a number of special reasons. Antaranya yang pertama, Firstly, it sits at the very top of the surrounding villages. kemudian di ketinggian Secondly, it has striking views out to the ocean and mountain. dan gunung. Yang ketiga, akses untuk mencapai wihara And thirdly, it is very accessible. cukup tersedia atau terbuka. Dan yang terakhir yang mungkin lebih penting And last lagi but adalah not least, tempat ini dipilih karena The area is known by the community sejarah to have a rich spiritual history. cukup tinggi di kalangan masyarakat setempat. Wihara ini diresmikan pada This tanggal new vihara 21 was Mei inaugurated on May 1971 21st, 1971, dengan nama and given the name Brahma Vihara Arama, Arama, yang berarti which means the noble sifat-sifat virtues, luhur atau agung dari Brahma, atau lebih juga or it could dikenal also be dengan interpreted sebutan as having sifat-sifat godly characteristics. ketuhanan. Pertama, Maitri atau Metta The first is Maitri or Metta, meaning universal love, transcending far beyond ages, genders, tribes, nations, dan juga and even strata-strata beings makhluk beyond hidup our own dimension. dengan dilakukan tanpa pamrih This love is pure atau tidak ada and has no ulterior motive. keinginan selain cinta kasih. Yang kedua, karuna The second adalah is karuna, sifat compassion, empati terhadap which makhluk. means having empathy yang for sedang all menderita. beings who suffer. Yang ketiga, The third mudita is mudita, adalah sikap which means simpati the sympathetic terhadap rejoicing makhluk yang sedang for other beings' happiness berbahagia, or mujur, good fortune. dan lain sebagainya.
Dan yang keempat The fourth UPK is atau upaka or upaksa, merupakan kondisi batin equanimity, yang seimbang which is a balanced state of mind dari in which the kemelekatan mind terhadap remains undisturbed by hal-hal yang attachment disukai to likes maupun or yang tidak dislikes. disukai. 4 sifat ini These sangat four relevan characteristics kalau kita are particularly gali, relevant kemudian to kita how we develop kembangkan as a dan society, laksanakan di masyarakat untuk to kita how bisa we hidup can live bermasyarakat, peacefully in society berbangsa dan and among bernegara nations. secara damai. Oleh karena itu, In view of this, Brahma Wihara Brahma Vihara Arama ARAMA dilengkapi also juga has dengan accommodation tempat tinggal for students who are untuk willing para to siswa learn yang Dharma belajar dan menggali and the values related to it. nilai-nilai Dharma. Brahma Wihara dibuka secara luas The temple is open to the public menjadi tempat belajar as a sanctuary to dan learn praktek Dharma and practice Dharma yang berlandaskan based on the values of the four principles of Brahma Vihara Wihara themselves. itu sendiri. Artinya nilai-nilai yang merupakan makna dari Brahma Wihara. Dengan demikian terbuka untuk siapapun meskipun Therefore, ini wihara even though this vihara is a Buddhist temple, orang-orang yang beragama Buddha, tetapi wihara ini is open sangat to everyone. terbuka kepada siapapun karena namanya And since it's called sendiri Brahma adalah Vihara, maka it should wihara accord ini with the meaning of haruslah its name, sesuai dengan namanya sendiri. Dengan syarat with one condition: apa yang kita pelajari, whatever we Dharma learn ini from this Dharma selalu has to be dilandasi based oleh on the values sifat-sifat of metta, karuna, mudita, and upaksa. Salah satu metode yang kita One of the lakukan di methods sini we adalah practice here metode is the meditasi. meditation method. Meditasi Amongst the diantaranya meditations that we practice meditasi are metta, samatha, samatha, vipassana, vipassana, serta metode-metode and other lainnya methods like yoga. termasuk yoga, sehingga semuanya So bisa everything we do here kita is lakukan aimed at improving the spiritual quality of meningkatkan life kualitas of all spiritual humankind. umat manusia. Berdasarkan hal tersebut, maka As a result, wihara ini Vihara sangat has dikenal. become quite well known. Banyak tokoh-tokoh, Many spiritual gurus, guru spiritual, meditation figures, meditasi, dan bahkan and even public tokoh-tokoh community masyarakat figures pun datang have visited this Brahma Vihara. Salah satunya adalah One of them Yang Mulia Dalai is His Lama Holiness the 14th Dalai Lama, ke-14 yang melakukan who made a perjalanan spiritual journey to spiritual Brahma ke Vihara. Brahma Wihara, dan atas perkenan beliau And with his blessing, kami membangun we built peringatan a stupa to commemorate this. stupa yang kami jadikan sebagai monumen And it has become a monument dan penghormatan and tribute kepada to beliau His Holiness's yang spiritual telah journey melakukan to jejak-jejak Brahma Vihara. spiritual ke Brahma Wihara. Ke depan kami sangat berharap In future, Brahma Wihara we hope ARAMA Brahma Vihara will have a ikut role in berperan humanity's dalam spiritual pendidikan and moral education spiritual bagi umat manusia untuk menyeimbangkan in order to balance out the kemajuan progress born of ilmu science and pengetahuan technology, dan teknologi, sehingga so that humankind umat manusia doesn't lose its integrity in its kehilangan lifetime, jati dirinya and so that it can dalam better discover its identity. kehidupan ini, terutama bagi generasi-generasi muda. In yang particular, kita harapkan we hope dapat that younger melanjutkan generations kehidupan can kita continue this journey serta nilai-nilai and embrace luhur the noble daripada values of Dharma ajaran-ajaran teachings Dharma itu sendiri, untuk dapat mengisi for the function fungsi and role dan of Brahma Vihara. Brahma Wihara. Berharap We hope to welcome spiritual, Dharma, and meditation gurus of any style or genre, yang terpenting as long as it can improve the quality of the human spiritual mindset. spiritual manusia untuk datang ke Brahma They can Wihara come to Brahma bersama-sama Vihara, berperan aktif and together dalam we can membangun support generasi the muda development kita of our next demi generations masa depan yang and lebih create a baik, better future, sehingga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, so that how we bernegara, interact as a bahkan society, pergaulan kita and also how we bangsa connect antar amongst negara regions and dapat countries, kita creates harmony harmonis and a peaceful dan way of living. damai.
Kami sangat-sangat berharap We hope peran serta everyone seluruh masyarakat can come together bersama-sama aktif to membangun build a better world. masyarakat yang lebih baik. Sadu, sadu, sadu.